അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിക്കുകയും മത്സരങ്ങൾ നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഷയെ സ്നേഹിക്കുവാനും ഭാഷ മക്കൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാനും ആ ഭാഷയിലൂടെ സംസ്കാരവും സാംസ്കാരിക അനുരൂപണവും നടത്തുവാനും ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സമ്മേളനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മത്സരങ്ങൾ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. The next word is concierge or concierge. This word is a noun. It means a person at a hotel whose job is to provide help and information to the people staying in the hotel. The word is concierge or concierge. Speech. S-P-E-E-C-H. That is correct.
അനുരാഗത്തിൻ വേളയിൽ വരമായി വന്നൊരു സന്ധ്യയിൽ മനമേ നീ പാടു പ്രേമാർദ്രം within our solar system. But beyond our solar system, there are countless other planets. An exoplanet is a planet that orbits another sun. Our solar system is part of the galaxy called the Milky Way. Mars has two moons, Phobos and Deimos. Imagine looking up at the sky and seeing two moons instead of one. Ladies and gentlemen, boys and girls, my name is Rita, and today the planet I will visit is Venus. Why Venus? I would think Venus is a very interesting place. Did you know that Earth and Venus are sometimes called sister planets because of their similarity in size? I wish I could take a spacecraft to Jupiter and see this amazing red spot. In today's world, we have a lot of information on our fingertips, on our laptops, on our phones, and one of the most interesting developments is social media. Never before has the world been able to share information, pictures, and videos in a moment's notice, right on their fingertips. But then the question comes up as to how much social media is actually too much. But all of this doesn't mean that social media is bad. A major advantage of social media is that you can stay in touch with family and friends from all around the world. Another advantage is that social media can really help someone's career. You can get way more online exposure, which can really help someone.